Alors, InnovInvest est on va dire, une expérience publique. Et l'idée, c'est de pouvoir remplir une case qui manque dans la problématique de l'accès au financement, c'est comment financer les startups. Donc, ça a commencé 2015-2016, l'idée de pouvoir remplir on va dire, ce gap de marché. Et donc, InnovInvest a été réfléchi de manière à pouvoir avoir des solutions pendant toute la vie de la startup. C'est-à-dire au moment où vous avez l'idée, jusqu'au moment où vous devez avoir un investisseur dans votre taux de vente, c'est-à-dire les années les plus critiques et les plus difficiles, vous apporter des réponses. Et donc, c'est ce que nous avons fait entre 2017 et 2022, où nous avons travaillé ensemble avec les acteurs de l'écosystème, parce que InnovInvest, ce n'est pas uniquement TAMWILCOM. InnovInvest, c'est avant tout des acteurs essentiellement privés, mais également publics, qui sont là, qui travaillent avec les startups de manière à les aider à pouvoir réaliser, concrétiser vos projets. Donc, nous avons commencé, comme je disais, en 2017 et 2022, avec un objectif dès le départ de se dire, surtout sur, comment dire, un environnement où il n'y avait pas réellement d'offres. Donc, on était sur une page blanche. On a réussi à écrire ensemble avec nos partenaires quelque chose, je dirais, de très beau. Pourquoi ? Parce que sur 300 startups, on a atteint 500 startups et surtout l'effet qu'a eu InnovInvest sur l'écosystème des startups au Maroc. Il y avait avant InnovInvest, il y a l'après InnovInvest. Et ce qui me fait plaisir, et nous fait tous plaisir, c'est de voir que d'autres acteurs publics, même privés, rejoindre, on va dire, cet élan, cette dynamique des startups au Maroc. Donc, c'est vrai que nous étions, on va dire, presque l'initiateur. Nous sommes beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants. Pourquoi ? Parce que, in fine, ce qu'il faut se dire, c'est que pour les startups, il ne faut pas y aller ensemble. Il faut y aller en meute. Il faut qu'on y aille tous ensemble, travailler tous ensemble. Et c'est ce qui explique pourquoi nous-mêmes, certes, nous avons nos partenaires que je vais vous présenter tout à l'heure, mais on travaille avec les autres acteurs. Nous avons demain, tout à l'heure, on signera avec nos amis du M6P, nous signerons avec d'autres acteurs, de manière à travailler tous ensemble pour un objectif qui reste un objectif commun. Donc, j'ai parlé de l'histoire, de ce que nous avons fait. Avant de vous dire ce que nous allons faire dans InnovInvest dans sa deuxième version, je crois que les collègues ont fait un petit film, d'accord, de quelques minutes. Comme ça, vous verrez à peu près ce que nous allons proposer. Et puis, j'irai en détail tout à l'heure. Hajar, tu peux lancer le film ? Je vais me décaler comme ça, vous pouvez voir aussi le film. Afin de renforcer l'offre de financement, ciblant les startups innovantes, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers TAMWILCOM, a mis en place en 2017 le fonds InnovInvest F2, qui a financé 206 startups. Capitalisant sur cette expérience, TAMWILCOM lance une nouvelle forme d'instrument de financement du fonds InnovInvest afin de couvrir l'ensemble des premiers stades de l'entrepreneuriat innovant, consolider ce dispositif de soutien aux startups et soutenir la transition vers le seed funding, mettant en avant le continuum de financement financement projet. Ainsi, pour la phase de création, dit pré-amorçage, TAMWILCOM est un réseau de partenaires offrant une gamme de services complémentaires pour les stades idéation, incubation, accélération et accélération. La phase idéation. Durant cette phase, les structures d'accompagnement des partenaires encouragent et soutiennent le développement de nouveaux concepts innovants afin de résoudre une problématique de marché ou de répondre à un besoin à travers l'organisation d'événements axés sur l'entrepreneuriat. Des sessions de formation et de coaching pour aboutir à un conseil POC et faciliter l'accès aux sources de financement. La phase incubation. Une fois que les idées prennent forme avec une preuve de concept POC, le segment d'innovation prend le relais pour accompagner les startups pour développer un produit au stade MVP, minimum viable product, en passant à la phase de prototypage. À ce niveau, TAMWILCOM met en place à travers ses partenaires le financement nommé Textart, sous forme de grant couvrant jusqu'à 80% des dépenses. La phase pré-accélération. Sont concernés par cette phase, les startups ont déjà dépassé le stade minimum viable product, MVP, et ambitionnant de lancer leurs produits sur le marché. À ce stade, les structures partenaires offrent un programme d'accompagnement
couplé à un financement nommé sous forme de prêt d'honneur couvrant jusqu'à 80% du coût du projet. La phase accélération. Pour accompagner les startups en phase de croissance rapide, TAMWILCOM propose un prêt innovation nommé TAMWILCOM sous forme de dette mécanique combinée à l'apport de l'équité des accélérateurs partenaires. Toujours dans ce segment, TAMWILCOM étend son engagement en offrant un soutien au réseau de business angels afin de permettre de structurer leur activité et de mieux soutenir les startups à fort potentiel. Les startups attendant les premiers stades de croissance. Devant atteindre la phase de produit marketing, accéder à de nouveaux marchés, entamer un déploiement à grande échelle, TAMWILCOM déploie des fonds de capitalisation au stade C et venture capital. Cette offre equity est accompagnée de financements non dilutifs à travers les produits innovatifs sous forme d'avance remboursable et innovative sous forme de prêts participatifs. Surtout cette chaîne d'accompagnement et de financement, le développement des partenariats avec des intervenants privés et internationaux reste au cœur de la stratégie de TAMWILCOM pour booster la synergie entre les initiatives et différents acteurs. Pour information, il suffit de contacter les structures d'accompagnement partenaires en consultant le site web www.innovainvest.ma. TAMWILCOM, construire l'avenir. Je pense que le film a été beaucoup plus on va dire, détaillé que ce que j'ai voulu dire. Donc, vous voyez très bien que l'idée, c'est d'avoir cette chaîne de financement. Et avoir cette chaîne de financement permet de, on va dire, de répondre à tous les besoins, on va dire, en termes d'accès au financement quand vous êtes une start-up et quand vous êtes une start-up dans ses premières phases. Donc, vous voyez très bien que l'idée, alors, je rassure, certes, vous avez cette chaîne de financement, mais vous n'êtes pas obligé de commencer from the scratch, c'est-à-dire dès le départ, on va dire, du moment où vous êtes dans l'idéation jusqu'au, on va dire, au niveau le pro. Non, vous pouvez solliciter les différents intervenants à tout moment de votre développement. C'est-à-dire, si vous avez déjà, en tout cas aujourd'hui, un POC qui est déjà là, ben, vous pouvez aller directement voir un incubateur. Si vous avez un produit qui est aujourd'hui avec un accélérateur, il y a 3 sociétés de gestion qui sont là, qui peuvent vous écouter pour demain avoir un investisseur dans votre tour de table. Donc, vous voyez très bien qu'au fond, par rapport à ce qu'on a fait auparavant, parce que l'expérience première était, comme je disais, une expérience feuille blanche, on a essayé de construire quelque chose. Aujourd'hui, on revient avec, on va dire, un peu plus de bouteilles, d'accord ? C'est-à-dire, on a beaucoup appris. Et on a essayé de faire en sorte de sortir du vocable qui était auparavant d'incubateur où on mettait tout le monde. Aujourd'hui, on est réellement sur des phases qui sont bien distinctes, bien claires. Donc, vous voyez très bien qu'au moment où vous avez une idée, l'idéation, vous avez des acteurs qui sont là pour vous aider à faire en sorte d'avoir réellement votre POC. Une fois que vous avez votre POC et que vous voulez lever de la ressource pour avoir votre MVP, vous avez des acteurs qui sont là pour vous accompagner, etc., sur toute la chaîne du financement et des besoins que vous aurez pendant ces 5-6 premières années. Donc aujourd'hui, nous avons, comme je disais, Innovinvest, ce n'est pas uniquement TAMWILCOM, c'est avant tout nos partenaires avec qui nous travaillons. Et donc, je vais commencer par vous les présenter. Donc, on va commencer par le stade premier, c'est-à-dire, l'idéation. Et donc, on va commencer par nos amis de Enaxus, par ordre alphabétique, comme ça, tout le monde est content. Alors, Enaxus, ils sont... Ah, très bien. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va, vous allez bien ? Merci, on est très ravis, comme l'a dit M. Zanetti, que vous êtes partenaire pour la deuxième fois pour Innovinvest. Nous sommes une ONG présente au Maroc depuis 2003 et on a la fierté de justement produire un deal flow intéressant en termes d'innovation et à fort impact et aussi d'accompagner les entrepreneurs de partout au Maroc. Et on est là pour justement appuyer cette chaîne depuis la partie sensibilisation, idéation jusqu'au prototypage et arriver avec nos partenaires de l'accélération justement à avoir des success stories made in Morocco pour encourager la jeunesse marocaine. Merci encore une fois pour votre fierté. Alors, le second, c'est IncuBooster. IncuBooster. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis Adil Yousfi, directeur IncuBooster, une structure d'accompagnement basée à la ville de Fès. On travaille essentiellement sur la région Fès-Meknès, mais aussi les régions de l'Oriental et de la Filas. Depuis le début du programme Innovinvest, on a lancé 3 appels à projets
Le premier, c'était en mois d'avril. Donc, c'était Innova Green en partenariat avec TAMWILCOM et l'UM6P et le Centre régional d'investissement de la région Fès-Meknès. Le deuxième, c'était en mois de mai. C'était la semaine dernière, on a commencé. C'est toujours en cours pendant cette semaine avec l'arrivée des gagnants du hackathon qui sont là avec nous au GITEX. Donc, c'était EI Business Boost dans les secteurs du digital, le big data et l'intelligence artificielle. Et le troisième, qui est prévu dans 2 semaines, c'est Health Tech Innova Days, qui est prévu du 7 au 9 juin. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, ce qui fait plaisir par rapport à l'autre édition, et surtout cette nouvelle édition, c'est qu'on est plus régionaux. Au départ, on était sur l'axe Rabat-Casa. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir Fès, de voir Marrakech, de voir également Agadir. Par là, pourquoi pas d'autres régions demain. Bien, donc après un Cube Booster, donc, alors, univers startup et entrepreneur. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc c'est Mohamed Sa, je suis associé partenaire et CEO Univers Startup et Entrepreneur. On est un centre d'innovation incubateur basé à Agadir et on adresse toute la région sud, région Souss-Massa, Limouanoun, Ayoun, Saqi al-Hamra et Dakhla Ouattara. On adresse 3 aspects principaux sur la chaîne de valeur de l'accompagnement entrepreneurial. La première partie sur tout ce qui est recherche et innovation à travers des partenaires internationaux. Je cite HEC Digital et HEC Intelligence économique. Sur la partie édiation, on est labellisé par TAMWILCOM et on vous remercie pour la confiance. Inch'Allah, on sera à la hauteur. Et sur la partie incubation, on est avec des partenaires institutionnels et des partenaires privés. On est en train de lancer un programme, plutôt c'est déjà lancé avec la région et Logipol. C'est un programme d'innovation autour de la supply chain. Et je vous invite tous et toutes à nous rejoindre sur Agadir, sur la région sud, pour qu'on puisse capitaliser, mutualiser nos efforts pourquoi faire ressortir la première licorne marocaine, Inch'Allah. Merci. En parlant de licorne, on va attendre surtout sur la première promotion d'InnovaInvest. J'espère que l'année prochaine, en tout cas, il y a de belles startups qui ont été, on va dire, accompagnées dans le cadre d'InnovaInvest. Vous aurez en tout cas, si vous regardez au niveau du site pour les 3 jours, vous aurez de très très beaux, en tout cas, modèles. Ils seront là pour vous, on va dire, partager avec vous leur trajectoire et comment ils sont arrivés aujourd'hui. Bien, donc le 4e, je veux dire, Euromède Innovation Center. Merci beaucoup, M. Serrini. Donc, Rada Bouhlal, je représente avec mes collègues l'Euromède Innovation Center. Alors, notre particularité, c'est qu'on est un centre d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais qui est l'université, qui est l'université Euromède de Fès. Donc, on a un espace dédié à notre structure de 1400 mètres carrés avec tout ce qu'il faut, mais on bénéficie également de l'ensemble de l'infrastructure de l'université, laboratoire, expertise. Donc, voilà, on met à disposition l'ensemble de cette expertise-là pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et au paysage de l'entrepreneuriat marocain. Très, très, très fière de rejoindre la famille TAMWILCOM. Merci beaucoup de votre confiance. Et on est là pour faire notre possible. Merci. Bien, donc on passe au segment de l'incubation. Donc on en a 6. Donc je commence par le CERS, le 3e. Bonjour tout le monde, c'est Madame Kawi Loubna, je représente le cluster le 3e, qui est un cluster spécialisé dans tout ce qui est mécanique, électronique et mécatronique. Donc ça a été créé en 2010. Notre mission principale, c'est de fédérer les différents acteurs du secteur électronique pour mettre en avant les produits made in Morocco dans l'électronique. Donc on a pu accompagner à ce jour 60 startups dans le domaine de l'électronique et la mécatronique, dont 20 startups financées par InnovIdea. Et donc, on est heureux aussi d'avoir été reconduit dans la 2e édition InnovIdea. Je dis bien 2e édition parce qu'on espère toujours avoir une 3e, une 4e. Et voilà, donc on est très heureux. On vous remercie pour l'opportunité. Merci.
Bien, alors, cluster énergie, ENR. Ah, oui. Merci, Soukena. Bonjour à tous, donc Soukena Hadramsi, je suis responsable entrepreneuriat et innovation au sein du cluster ENR. Donc le cluster fait aussi partie des dinosaures du fonds InnovaFest et on est ravis de cette deuxième labellisation. Comme l'a dit Si Hicham, on voit les améliorations, ce qui a été fait, le travail aussi avec l'équipe de TAMWILCOM. Et du coup, le cluster, à travers son incubateur, accompagne les startups et porteurs de projets, surtout dans le domaine des énergies renouvelables et technologies propres. Donc, à travers tout ce qui est formation, soft skills, business, ainsi de suite, mais aussi de l'assistance technique, on essaie vraiment de challenger les conceptions techniques qui sont proposées pour voir et évaluer de la viabilité et la faisabilité des projets, en fait, qu'on soutient dans le cadre du cluster et par la suite essayer de les accompagner à travers l'accès au marché et tout ce qui est networking. Merci à tous. Alors, Emerging Business Factory. Marrakech, Les Bitibito. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci César Réni. Donc, je pitch pour $1 million, un incubateur à Marrakech qui s'appelle Emerging Business Factory, pas Emergency Business Factory. Et c'est un incubateur qui est basé sur 4 business units. La meilleure et la plus importante, celle pour laquelle on est ici, c'est l'incubation. Donc, on a plusieurs partenaires et on est très heureux de rejoindre la famille de TAMWILCOM. Et it's the right time, the right place. Et nous espérons récupérer une bonne partie des pépites que nous avons accompagnées jusqu'à présent, en tout cas les meilleures, pour qu'ils puissent bénéficier de ce nouveau challenge qui est TAMWILCOM. On a financé jusqu'au 31 décembre 2023 855 porteurs de projets et on a de l'appétit, on est très gourmand. Et quand je dis on a financé, je vais directement vexer l'abcès, donc je parle d'accompagnement financier. Mais évidemment, on adore l'accompagnement immatériel, qui est, je pense, la pierre de l'édifice. C'est celle dont a besoin réellement l'entrepreneur, c'est celle avec laquelle il peut créer sa résilience. Et donc, on va bénéficier d'un accompagnement déjà en tant que membre de TAMWILCOM. Nous-mêmes, on va être accompagnés, ce qui est excellent. C'est l'arroseur arrosé. Et puis, nous allons avoir accès à énormément d'experts. Et la bonne nouvelle, c'est que je vois aujourd'hui mes collègues, mes partenaires, les membres de la fabuleuse MSEC qui vont distribuer la valeur entre eux pour qu'on bénéficie le porteur de projet parce que nous sommes startup centric. À côté, mais juste pour le noter quelque part, nous avons 3 business units, dont une que nous avons créée pour de la résilience. On a innové dans notre modèle économique et on a créé une no agency. Donc, on collecte les talents digitaux et on accompagne des institutions. Et le meilleur projet sur lequel on a travaillé la dernière année, et Inch'Allah pendant quelques années, c'est l'application Pass Jeune qui sera utilisée par 10 millions de jeunes Marocains. Donc, on a toute la data. On peut... Voilà. Je m'arrête ici et je vous invite à nos espaces à Sidi Ghanem et à Emma Avenue. Alors, nos amis de RD Maroc. Ah, bonjour, ça va, vous allez bien? Bonjour tout le monde, je suis Fouad Talbi de R&D Maroc, responsable de l'incubation à R&D Maroc. En fait, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et aussi pour la reconduction du programme, donc, qui répond aux besoins des startups aujourd'hui et aussi des porteurs de projets. Donc, on est ici labellisé dans le cadre de la première édition, dans le cadre de la phase idéation, de l'idée au marché. Aujourd'hui, on se positionne à l'incubation. Donc, pour nous, on est spécialisé c'est-à-dire les différents domaines, mais notamment les projets basés sur la recherche. Donc, dans l'objectif, c'est la valorisation de la recherche par la création de la valeur et des startups. Quand on parle de valeur, on parle surtout de startups. Donc, voilà. Voilà, et on souhaite non seulement, c'est-à-dire la réussite de cette deuxième édition, mais aussi la pérennisation de ce programme qui répond vraiment aux besoins de financement des porteurs et aussi des startups. Merci beaucoup. Merci. Réseau entreprendre.
Ah, ça va? Ça va? Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Merci TAMWILCOM encore de renouveler la confiance envers Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre Maroc, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui regroupe près de 300 chefs d'entreprise dans le Maroc. On est implanté dans 5 régions, Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech et à Agadir. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial par des chefs d'entreprise pendant les 3 premières années pour les aider à parcourir cette étape qui est particulièrement difficile. Et nous les accompagnons de 2 manières. Une première manière, avant de passer devant un comité d'engagement, qui est une manière groupée, un accompagnement de groupe par plusieurs chefs d'entreprise pour les préparer à réajuster leur business plan et leur business model. Et un deuxième accompagnement plus personnalisé, une fois qu'ils ont eu le prêt d'honneur, qui est donné bien entendu sans garantie et à 0%. Pendant cette période-là, ils sont accompagnés pendant 3 ans par un chef d'entreprise avec une personnalisation en fait de l'accompagnement. Et nous sommes très fiers de faire partie de TAMWILCOM en tant qu'incubateur et de porter, on l'espère, 12 projets novateurs et on espérera faire bien plus les autres années. Merci. Alors, je termine. Ah oui, Startup Maroc. Oui. Salut. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci de nous avoir rassemblés en fait dans cet événement. Donc, je me présente dans Startup Maroc. C'est un des... on opère depuis 2011. On est ravis d'être dans l'écosystème et on a vécu en fait un peu toutes les étapes d'évolution de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Donc, on opère dans plus de 17, on a opéré dans plus de 17 villes à travers le Maroc, mais également des villes européennes. On a accompagné plus de 60 startups sur différentes phases, MVP jusqu'à la partie internationalisation, et on a été ravis de déployer en fait notre 100e activité en 2022 à travers le Startup Africa Summit. Nous sommes partenaires, en fait, ravis d'être partenaires justement de TAMWILCOM depuis le démarrage, puisqu'on a été partenaire de Innovinvest à travers Innovidea, Innovstart pour la première édition. Et honoré d'être encore, en fait, votre partenaire pour cette nouvelle édition d'Innovinvest 2000. Cette nouvelle édition. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion en fait, de présenter le programme qui vient d'être lancé. J'ai l'occasion de cette plateforme. Donc, le nouveau programme en partenariat avec TAMWILCOM Startup Maroc 2030 a été lancé hier soir. Donc, les appels à candidature sont ouverts. C'est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux startups qui viennent de dépasser en fait le stade de prototypage et qui offre du financement, bien sûr, à travers Tech Boost, mais également un accompagnement sur mesure, axé sur marché, et axé levée de fonds. Et donc, nous invitons tout le monde à nous rejoindre à vos projets. Exactement. Merci. Nous étions 16, il y avait 16 on va dire, structures avec qui nous travaillons. Sur la nouvelle édition, c'est vrai qu'il n'y a que 12, parce que c'était la première, on va dire, premier choix qu'on avait fait. Et uniquement sur les 16, il y a uniquement 8 avec qui aujourd'hui nous avons continué de travailler. Et puis nous avons 4 nouveaux qui ont, ma foi, fait leur preuve sur la place et qui nous ont rejoints, on va dire, sur la dynamique d'ensemble d'Innovinvest. Alors, je passe sur le segment de pré-accélération, donc le nouveau segment que nous venons de lancer, et donc Impact Lab. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Impact Lab, c'est une structure d'accompagnement de l'innovation qui opère depuis 2015 au Maroc et à l'échelle africaine. On a accompagné près de 300 startups dans 23 pays d'Afrique depuis qu'on a démarré. Notre caractéristique, c'est qu'on offre vraiment un accompagnement personnalisé aux startups à différents niveaux de maturité, mais adapté à leurs besoins avec beaucoup de coaching d'experts, beaucoup de mise en relation et de networking aussi. En parallèle, on déploie des services d'accompagnement à l'innovation pour les grandes entreprises et les institutions publiques qui veulent créer une dynamique d'innovation en interne et qui veulent s'ouvrir à des collaborations avec les écosystèmes start-up africains. Et donc, on joue ce rôle
de pont, disons, entre les écosystèmes startup et les clients partenaires potentiels de ces startups, parce qu'on est vraiment convaincu que c'est cette dynamique-là qui peut créer des innovations à l'échelle et qui peut vraiment adresser les enjeux qui soient économiques, mais aussi sociaux et environnementaux du continent. Et donc, ravi de continuer notre collaboration avec TAMWILCOM pour cette nouvelle du fonds Innov Invest. Et on a déployé à peu près 5,5 millions de dirhams sur la première version. Et on a pour objectif, mais c'est ça, donc ça va être de faire ça tous les ans, Inch'Allah, pour cette deuxième édition. Merci à tous. Là, le dernier, SP3S. Bonjour à tous, c'est Malani Alaoui, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, il y a plusieurs visages que je connais. Alors merci déjà Hicham pour la confiance. Nous sommes le dernier bébé de la cohorte. Ceci dit, nous sommes présents sur le marché depuis maintenant 6 ans, notamment à l'accompagnement où nous avons vu à peu près 200 startups, TPME et startups. Alors des TPME qui commencent à switcher vers la startup à travers des socles technologiques. SB3Z, C2Scale Studio, c'est l'ambition de créer en fait la nouvelle génération de champions sur le précide marocain. Donc au-delà de concevoir des programmes innovants auprès d'acteurs publics ou privés, c'est surtout bien les déployer et accompagner stratégiquement ces entreprises, les pousser dans leur retranchement, les challenger, les pousser vers un schéma d'investment readiness qui est beaucoup plus proche de la réalité internationale. Voilà, donc l'ambition est trop grande, mais elle n'est pas impossible. On est là pour la réaliser avec une super équipe, Yasmine, Kenza et Youssef, que je n'oublie pas, et Soufiane, bien sûr. Voilà, donc merci encore et ravi de faire partie de la famille TAMWILCOM Innov Invest. Bien. Donc, je termine par le vaisseau amiral, donc le haut on va dire de la chaîne. Donc, je vais commencer par les fonds d'investissement. Donc, Azure. Azure. Bonjour à tous. Adnan Filali, Azure Innovation Fund. Donc, après le travail qui est fait par toutes les structures d'incubation et d'accélération, nous, on arrive pour investir. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces startups dans leur phase de croissance au Maroc et à l'international. On opère depuis 2020. Jusqu'à maintenant, on investit dans 13 startups. Il reste 7 parce que dans notre thèse d'investissement, on veut un portefeuille de 20. Et juste un témoignage, c'est la relation entre TAMWILCOM et les différents opérateurs. C'est vraiment un bel exemple du rapprochement de la relation entre Casablanca et Rabat. Voilà, pour un rayonnement marocain. C'est vraiment des équipes qui sont à l'écoute, ouvertes, interactives. Vraiment, c'est un réel plaisir de travailler avec vous. Heureux, ravi de faire partie de cette famille. Merci. MTech. Merci, c'est Hichem. Bonjour à tous, Marine Zeri, je suis managing partner de MTech VC. On est un fonds d'investissement dédié aux startups qui sont dans la phase pré-série A, avec un focus sur des startups plutôt dans des business models de B2B, avec un actif technologique extrêmement solide ou une propriété intellectuelle forte. Et nous sommes à la recherche aussi d'entreprises qui ont des ambitions, ou des startups qui ont des ambitions au-delà, bien entendu, de notre marché, avec une volonté d'aller conquérir le marché continental, voire global pour certaines. Donc, on a déjà déployé 100% de notre premier fonds et on est en train de lever notre deuxième fonds. Et si je suis là aujourd'hui pour vous en parler et d'avoir cette ambition-là, c'est que sans Innov Invest, on n'aurait pas pu être là tous ensemble collectivement. Donc vraiment grand big up pour Innov Invest parce que ça a été un programme qui a été structurant et fondamental pour tout l'écosystème. Aujourd'hui, on est capable d'avoir l'ambition qu'on est en train de positionner, de reprendre notre position à l'échelle continentale parce qu'on a eu le Innov Invest qui a été le grand catalyseur sur ce sujet-là. On est dans un énorme event aujourd'hui qui est le GITEX, qui donne une visibilité exceptionnelle pour le Maroc, qui nous replace un petit peu dans l'échiquier technologique à l'échelle continentale. C'est un excellent momentum. Charge à nous de le prendre et de s'assurer
que les acteurs marocains, que ce soit investisseurs, start-up, incubateurs, tout l'écosystème soit au centre de cette dynamique-là et qu'on puisse être les vrais accélérateurs. Donc, je compte vraiment sur tous et merci encore une fois à Innovinvest. MNF. Dunia. Attends. Bon, on va voir si Dunia ne nous rejoint pas. Bon, l'essentiel, c'est pour vous dire que vous voyez ça, c'est vrai, vous voyez les acteurs qui sont en face de vous, c'est-à-dire vous en tant que start-upper, mais il y a, on va dire, toute une équipe qui est derrière. Alors l'équipe première, bien sûr, celle qui est en contact avec tout l'écosystème, c'est l'équipe TAMWILCOM. Donc quelques-uns sont ici, malheureusement d'autres ne sont pas là. Mais également, on va dire, celui qui était aussi derrière la mise en place d'Innovinvest. Je veux parler du ministère de l'économie et des finances, la direction du Trésor, qui était réellement derrière également ce projet, qui a cru dès 2014-2015 et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir, on va dire, ce fonds qui est Innovinvest. Et comme, en tout cas, on ambitionnait, c'est qu'au-delà du fonds lui-même, c'est quelle impulsion on peut donner à l'écosystème des startups au Maroc. Nous restons un écosystème encore jeune, 5 à 6 ans, ça reste encore jeune, donc il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail, pourquoi? Parce que je suis convaincu, bon, c'est vrai que je suis peut-être payé pour être optimiste, mais je suis optimiste et je sais qu'au Maroc, il y a des talents. Il y a des talents ici au Maroc, il y a des Marocains à l'international qui sont également des talents. Et si nous arrivons à avoir, on va dire, une belle dynamique ici au Maroc, on arrivera réellement à pouvoir les aider à changer les choses, à concrétiser des projets pour des licornes de machin. Bien, donc on s'arrête là. D'accord, oui, et on fait une petite photo ensemble avec la famille ici. Donc j'invite les différentes structures se mettre là-bas pour mettre une photo avant de passer à notre invité aujourd'hui qui est la CAPS. Ça va, je fais le maître de cérémonie là, d'accord.
nous sommes honorés d'avoir avec nous le président de la CAPS, Si Chéri. Donc, je vous donne la parole. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, la CAPS, depuis janvier de l'année dernière, donc il a développé une cellule, il a mis en place une cellule InsurTech et innovation. Pourquoi avoir choisi le développement de cette cellule? Donc, on sait très bien que toute l'économie est impactée par ce développement digital. Donc, on a dit que pour accompagner le secteur dans cette innovation, donc on va mettre une structure dédiée. Cette structure permet d'avoir un seul parcours, donc un guichet unique. Et pour les porteurs de ce projet-là, peuvent bénéficier de ce service-là et améliorer ou bien accélérer et réussir. Donc, vous savez que le secteur des assurances est un secteur qui est fortement réglementé comme le secteur financier et parfois, les porteurs d'idées peuvent avoir de très bonnes idées, mais parfois peut-être qu'ils seront un petit peu refroidis ou bien stoppés dans leur démarche lorsqu'ils voient qu'il y a des procédures qui peuvent leur paraître un petit peu difficiles. Donc, avec la structure en interne, donc, la personne pourra être accompagnée et ça lui permettra effectivement de démarrer son projet, en tout cas sur les aspects réglementaires, avec la facilité la plus totale. Donc, la cellule, elle est là comme un partenaire pour apporter, mais c'est l'ensemble des directions au niveau de l'ADAPS qui seront mobilisées. Donc, aussi bien qu'on aura la partie qui est la DRNA, donc pour la partie agrément et suivi lorsque c'est nécessaire. Donc, on a la direction protection des assurés pour la partie qui concerne les produits d'assurance et l'homologation des produits. Donc, tous ces éléments-là, et puis aussi le contrôle qui est exercé au niveau de l'activité, ça dépend du choix qui sera fait. Donc, on a démarré cette cellule-là et on s'est dit, on cherche des partenaires donc, qui ont des potentiels. On voit que généralement, l'assurance, on n'y vient pas facilement. Donc, il faut aller chercher. Donc, il faut aller chercher les gens et peut-être qu'il y a des gens qui ont des solutions et des solutions peuvent parfaitement être adaptées et compléter leur offre par des solutions assurantielles. Et donc, on signe ce partenariat parce qu'on a vu, moi j'étais très, très agréablement surpris par le nombre d'intervenants et nous pensons qu'on a eu une discussion juste en aparté juste avant, donc nous pensons que dans toutes ces entreprises, ces startups qui sont accompagnées actuellement par le programme Innov, il pourrait y avoir des startups qui seraient intéressées et peut-être qui n'ont pas osé venir au niveau de l'assurance. Donc, c'est un petit peu, comme j'ai dit, c'est pas un attrait, ça n'attire pas. Ou probablement donc, qu'ils ont des idées, mais on peut compléter leur offre par une offre qui pourrait être assurantielle. D'ailleurs, nous avons discuté, on a identifié au moins 2 ou 3 idées donc, qui sont actuellement à l'étude et qui peuvent parfaitement convenir à notre programme. Donc, dans cet accompagnement, donc, un partenaire, donc TAMWILCOM, qui est incontournable. Donc, on a vu un petit peu l'accompagnement dans l'ensemble des phases d'une start-up. Ça va même de l'idée jusqu'à le développement. Et ça m'a fait plaisir d'entendre aussi le développement international et même mondial, donc ce qui a été dit tout à l'heure par la dernière intervenante. Et donc, nous voulons aussi apporter notre contribution à ce travail-là. Donc, cette convention, donc, il va permettre d'échanger l'information entre nous et TAMWILCOM et peut-être recevoir les projets, de les étudier et identifier quels sont les leviers sur lesquels on pourra intervenir pour réellement qu'il y ait de l'émergence des InsurTech. Comme ça a été dit, au niveau des InsurTech, malgré que lorsqu'on regarde l'assurance, elle est liée à une zone géographique donnée, mais les InsurTech, ils travaillent sur le plan mondial. Et pourquoi pas, avec ce programme-là, avec cette initiative-là, identifier des startups marocaines qui peuvent démarrer dans notre écosystème à nous qui est marocain, mais l'idée c'est aussi de les aider à se développer et de pouvoir avoir un accès au-delà de nos frontières,
notre continent, bien sûr. Donc, on a beaucoup de partenariats avec notre continent, mais au-delà de notre continent, si c'est possible. Voilà, et je te remercie de tout l'appui qui a été fait au niveau des discussions pour identifier. Au départ, ce n'est pas quelque chose qui était facile, mais on a trouvé dans les équipes beaucoup d'écoute et le projet a été accroché et nous sommes ravis de signer cette convention aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Quand nous aussi, on est ravis que vous soyez avec nous et on travaillera ensemble de manière que l'Insurtech et tout ce qui est dans les jupes de l'Insurtech soit également, on va dire, une des préoccupations de l'écosystème InnovInvest. Bien. On procède à la signature. Très bien.
financial startups in Morocco, focusing on seed financing and acceleration. And Saima Ben Abdou, I'm the managing partner of an investment bank, and I'm also a co-founder of a VC fund here in Morocco. And why is this team so important? Because from my point of view, we are at a turning point in this industry. So many things have been done, and when everything has started 6 or 7 years ago now with your initiative, TAMWILCOM, now we have local players, local VC funds, we have accelerators, incubators, we have startups, we have all this ecosystem, and there's so much more funding that is coming. We have the initiative of Mohamed's fund, which is coming, and it's very, very important to leverage on all what has been done these years to be sure that we are going to do the right things next coming years. So to discuss about that, we have today we have Omar Idrissi Amraoui with us, who is the head of the structuring department of TAMWILCOM. We have Michael Hajar, is correct, I pronounced it correctly, which is the co-founder and managing partner of P1 Ventures. P1 is a venture capital firm focused on early stage investment in Africa and supporting high potential startups. We have Amy Dalan, who is the global lead for upstream disruptive technologies and funds for IFC. And we have also with us William Baupin, who is managing general partner of Orbit Startups, an early stage VC, investing in emerging market startups and supporting with their program, driving marketing, customer acquisition, and sales. So we're going to start our panel, and then I'll open the floor to questions for the audience. So, Michael, I'm going to start with you. Yeah. I'm going to start with you. Can you please introduce yourself and, P1 Ventures, and tell us more about what you do and, yeah. Can you guys hear me? Yes. Michael Hachab. I am from Mauritania, so a neighboring country. I'm a great fan of Morocco. We started investing here in 2020, so it's been a few years. It's been a really fun run. We had the chance to meet some of you already in the audience. I saw some familiar faces. I'm an engineer by training. I started angel investing about 10 years ago, and we started the fund 5 years ago. We have been grateful to be part of the journey of Sherry early on. It's been very insightful and very rewarding so far, and a few others in the region. Yeah. Can you tell us more about how you invest? What is your investment thesis, and your experience and your journey in Morocco? Of course. So we focus on founders. I think the way P1 is looking at investment opportunities is very much team first, market second, and then product third. So that's the spectrum, the lens we use when we assess investment opportunities. And what we really liked in the Sherry team early on is that it was a very seasoned team. They were building for the third or fourth time. And so it was a business model that we also understood well, because we were looking at B2B e-commerce across the continent. Already, I think Wasoko, now formerly Soko Watch, in Kenya, that built a $50 million business or so. For a business that had meaningful scale, we had a very seasoned, was executing on a well-understood playbook, and the market is meaningful. I mean, if a $50 million business can be built in Kenya, we felt like the same could be done in Morocco, and so we moved forward with that, and we learned a lot. I think it's a very exciting opportunity. Like, it's probably one of the only startups we know of that were able to transform itself over time. I think it may be the very first startup in Morocco that ever acquired the PSP license, the payment service provider license. And so they started by digitizing trade, and now they started to digitize payments. They even, I think, secured the rights to acquire the full-on bank. And so it's a very powerful moment where you can see a startup now that has the ambition of acquiring a bank and digitize eventually lending. So very, very exciting opportunities in Morocco. Thank you, Michael. William, can you please introduce yourself and tell us more about Orbit Startups? Yeah, sure. So Orbit Startups, we're early stage VC.
we invest, and then we support with our accelerator program. So we started the first accelerator program that's still running in an emerging market in the world in 2010 in China. So when I started investing in what is now the largest emerging market in the world in China in 2003, the total value of all the companies combined was $1 billion. That's it. And when I stopped investing in China in 2018, it was 3.5 trillion. So I first met Alibaba when there's 30 people on one floor in one building in Hangzhou in 2003. Long journey, and we took the company IPO. We helped them in 05, 06 for the 07 IPO. So been doing early stage VC for quite a while now. And what we're taking is what we learned from China and 15 years investing in India to local founders around the world. So we have this model, 28 companies like Shari, where they're digitizing micro SME mom and pop shops, just like we did with Alibaba, and helping them basically take a small business and digitize it, make it a lot more efficient, and not just sell physical goods, but also sell digital goods. So we're doing this in 27, 28 companies from Kenya to Morocco, where we just invested in Shari and they joined our ecosystem, to South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, and even Latin America. So thanks so much for having me. Thank you. Thank you, William. Can you tell us what attracts you to come in Morocco? Yeah, so I think one of the most important things about the market here is you have a great human resource and you have everything that you need to have an economic transformation driven by tech. So educated people, you have a great working internet, you have a smartphone, a mega computer in everybody's pocket, right? And you have the ability to pay for things. And when you have these basic building blocks, you can fundamentally transform the economy. And it actually doesn't really require that much money. It does not necessarily require investment. What it requires, though, is support from the ecosystem. So when we invest along with others. We all work together to drive this economic transformation that is not so much reliant on money, but we drive this growth based on partnerships. So we partner with TAMWILCOM, we partner with telcos, we partner with brands, and actually for us, our startups partner with each other to help each other. And we're investing not in a unicorn hunting way, but we're trying to build an ecosystem. So if you think about most investors, most VCs, they invest in 10 companies, they break even on their fund on one, and they make all their money on the second, and they don't care about 8. And that's not the way we believe to build an ecosystem. We want to help all the companies hopefully do well. So you have the 2 winners, but hopefully those 2 winners can actually help the other 8 also become winners. Can you tell us, more about the way you can accompany companies like, Cherry that you've just done, the way you can do it, and also, the way you did the investment. Morocco was a new country for you. It was your first investment here. How did you do this investment? It's a new country, so how was it? How was the journey? Yeah, so we are not of Morocco. We're actually not really of anywhere. Yeah. So we try very hard not to tell the founders what to do. Because we don't know. But I've done 360 investments, and we've seen a lot of ways to do things. And we use that experience to help construct experiments. And the data from the experiments drives the decision making. So our team helps with the experiments, but we don't actually try and drive the decisions. And so it's not copy paste. It's more like you learn from around the world. And then, but you have to localize, because the way you solve a problem in Kenya or China or Pakistan is not necessarily the way you solve a similar challenge here. Thank you, William. Omar, you have been the institution that really helped this ecosystem. Can you, roughly, there was this first edition. There's so much to learn about this first edition. With the successes that we can celebrate, but also
well, the things, the challenges, and the things that we have to improve. Can you please share your journey with us, and maybe tell us what is the evaluation of the impact you had and the lessons you learned? Okay. First, you have to know that we are a financial institution dedicated to reducing financing gap for SMEs. We started targeting startups since 2009 by developing guarantee mechanism for VC fund, seed and VC fund, to encourage the creation of VC and seed fund as a way to finance startup. And thereon, we also launched a loan, special dedicated loan for startup that was called Innovation in 2010, and we have learned from those two first experiences that we needed to have a more comprehensive approach, in a sense that we need to onboard also ecosystem partners in in our mission to support startup. So we developed in 2017, along with the Ministry of Finance, the Innovinvest Fund, through which we financed 500 startups. We have also made a financial leverage by having also other private investors along with us to invest with us in the fund. Today, Innovinvest run with more than $100 million. The half of which is was brought by private investors. So the first version of Innovinvest was built to create emulation into ecosystem, and we think that we have succeeded to do so. We try to create a massive finance a massive number of startups, so that we can make the Moroccan ecosystem under the radars of foreign investors like yourselves. So in that way, I think we managed to do a good work. But the second version of Innovinvest will be dedicated to segmentation and specialization. Means that we need to improve the value proposition that we bring to startups, so that we can support high potential startup and bring them to a relevant investor in a way that they can raise funds and scale properly. Great, thank you. And can you also share more about the current initiative that you just launched a few months ago? Of course. So the second version of Innovinvest is dedicated to, as I said, segmentation. So we work together with relevant ecosystem partners. We deemed mostly incubators and accelerators to develop a coherent approach to support startups at seed and early stage level. So those segments were specifically incubation, ideation, incubation, and acceleration. Each one brings specific value-added services to the startup to help them attain some KPIs that are needed to be checked for investors. And later on, we have also managed to create VC funds, seed and VC funds, along which we have also we brought also incentives like asymmetric returns, like guarantee, like non-dilutive financing to create funds like Azure Innovation, Maroc Numeric Fund, also MTech, to capture those potentially high-level startup, invest in them, and bring them to the next stage of their development, which are Series B and Series A and Series C later on. So that is to say that TAMWILCOM is specifically operating at the early stage
stage, let's say, venture of a journey of a startup, and we support them from ideation to seed and pre-series A level. Yeah, this initiative is really, really important. As as I was saying, there was many funds coming, and we need, to prepare the pipeline for this. Exactly, exactly. So we are there to prepare pipelines so that investors may identify foreign investors, most mainly identify Morocco as a valuable destination to invest in. And as the ecosystem has grown up, from compared to 5-6 years ago, in this, have you thought about initiative that's going to help for the acceleration and to accompany more mature startups? Okay, so that's a great question. Why did we decide to launch to launch an initiative for acceleration? Because initially we have built the InnovInvest was built initially on the assumption that the ecosystem was less not very mature, and that we are going SaaS models for startups. So as we moved along, we discovered that the ecosystem has matured, and we started to see deep tech startup that requires more fund, heavier fund that we primarily have dedicated to the startups. So that needed us to first adapt our financing mechanism at the pre-seed stage. Yeah. Some of which the amount financed that were given as soft loans and grants for startups has increased, and then there is also the segment of acceleration that needs to be filled as it starts to constitute a real gap in the ecosystem. I think that's the fact that Morocco needs more accelerator is this ecosystem is starting to evolve in a very positive way. Thank you. Amy, I'd love to hear you how you see our ecosystem, and I've been so involved in developing it. So, Yes, what is your vision? No, thank you very much. Hello, everyone. It's nice to meet you. Ami Dalal from IFC. This is a very well put together panel, Omar, because the points have complemented each other so well. So just a little bit about IFC's equity program. We are primarily you may know us as infrastructure investors, as investors that provide debt to large businesses to support growth in markets. For about 20 years, we've been investing in the funds and early stage tech space. We've invested about $6 billion globally, of which about 2.5 has been in venture. About 1.5 of that is in Africa. So notwithstanding this recognition that Africa, Northern Africa, Morocco doesn't get the capital it needs, and it doesn't, we have tried to be very intentional and thoughtful about that investment. At the same time, when we look at what we've invested at the earliest stages, it's been about 50 million. So barely 1% of the total, right? That's in recognition of the stage of these companies, but it is not to say that we are not committed to this space. And we recognize that we need to grow that 1% to more in order to grow the 6 billion to double that. And in fact, that is our vision for this market. I don't like to say Africa as a whole because it is as diverse as the world, right? So I want to be very careful in that comment. But in talking about even Morocco, we have invested in funds that are supporting the ecosystem. But I think Omar and I very much agree that there's an American phrase, and it's very American, that we need to do more, faster, and better. And so how do we do more, faster, and better in Morocco?
One of the things that we've been talking about, the Moroccan government and TAMWILCOM has worked very closely with the World Bank on InnovInvest. Many markets are looking at this program as a model. But what I love about TAMWILCOM is they act like an entrepreneur. They're like, well, we've solved this. We haven't solved this. Let's pivot. Let's iterate. And so that is what this new partnership is about, is to find the focus on early stage, very early stage acceleration, very early stage investment. And this is where IFC said, we are deeply committed to supporting this space, but we are not great at investing at that early stage. Even, remember I said, we invest through funds at this stage. So how can we take the models that have worked in other markets at the seeds level and bring those insights and those connections to Morocco to accelerate the growth here? And so that is really, I think, what our partnership is about. I was thinking to myself, if I had a pen, I would have written this down. Mikhail said something about when he invested in Chari. It's a really experienced team. They had done this multiple times. It's hard to find those kinds of talent in market if you don't have an established ecosystem. But if we can work with seed investors, accelerators that actually have that experience, that can bring incredibly bright and talented founders, which you will see kind of populating. I mean, like, you want to get inspired and excited? Go that way. Don't talk to us, But if we can support them with the experience, expertise of many years of other people's experience, I think we can do more faster and better. Thank you, Amy. And I mean, given your involvement, how do you evaluate the impact of the first initiative of TAMWILCOM? Just take a picture on what has been done, because sometimes we hear, we're too late, we're in the 5, it's no, we spent too much time. So what is your Look, I think when it started, it was incredibly innovative. It was one of the first programs that were the World Bank, which is different than IFC, worked with the Moroccan government to address a gap in a systematic, thoughtful way, focused on investment, on bringing the private sector in. I think it has achieved quite a bit in that respect. Is it enough? Has it addressed all of the factors of the ecosystem? Absolutely not. But I think that is the case of any ecosystem. You look at the United States and we will say, okay, fine, San Francisco is doing well, Austin is doing well, Boston, New York. But in New York, we're not going to Queens. In Boston, we're not leaving Cambridge. In San Francisco, we're not leaving Palo Alto. And so the journey of TAMWILCOM and of Morocco is that journey of, I think, many ecosystems. The most important thing is to recognize their success and pivot on the gap. And I think we are pivoting on the gap. And I think that's exciting. And I'm excited for that. I totally agree with Amy. I mean, that InnovInvest was mainly supported by the World Bank. The whole amount was financed by the World Bank. Then we put the leverage. We have succeeded to leverage additional funds from the private sector. But then we are really delighted to have IFC with us in that particular project as of acceleration, as it will be one of the first projects to be launched in Morocco by the IFC. So we are delighted to have that prestigious signature with us, and I think having them with us will add some security to the foreign investors that already have Morocco in their radars. Omar, according to you, what are the big challenges the ecosystem is facing right now? Big one. Mostly, one of the biggest challenges of the ecosystem is the financial weakness of the support ecosystem actors. Those are the ones that, after all, bring and develop the pipeline. So it was. We have bid on them
on the fact that they will provide very high potential startup for and they have succeeded in doing so at the in the first edition, given that the amounts of financing that we have given to them were slightly disproportionate with the amount of work that were required. So today I think we have resolved that issue, and we hope that we will go through, as I said, a specialization of those actors that will come naturally as they keep on supporting startups, keep on building expertise in specific fields, and after all, keep on constructing with us and improving our partnership together. Everything was set up, I mean, locally. So we had also to test and learn and try and repeat. So I think it's quite normal that, to have the exactly. For sure. Okay, maybe William. I mean, in your, can you tell us? I mean, what were the challenges that you faced in investing in Morocco, or the challenges you might have identified for Morocco? Yeah, sure. So I think for us, we're, I wouldn't say running a playbook, but we're solving a lot of very, very, very basic challenges through technology. So the first is if you make a list of what people spend their money on, usually oftentimes it's food. Okay. So we focus on, with, hopefully Shari and others, digitizing the small businesses, enabling the reduction of food waste, right? Because 1/3 of all food is wasted, is rots between the farm, the transport, and the shop. It's not in the home, it's not in the restaurant, it's in the supply chain, it's at the farm. So there's plenty of margin in there if we can make this more efficient. The second thing that people spend money on are, well, generally their smartphone, maybe a motorcycle, but transportation. Okay, so challenges. So that's where we invested in WeGo. WeGo, hopefully over time, will enable people to get to work faster, more efficiently, more predictably, and safely. The third area is health. It's very, very basic. If people are healthy, they can work more. They do spend money on health, but the more you spend on basically a medicine that on basically a basic healthcare, as opposed to surgery, the better, because the overall health expense goes down. Insurance companies make more money, and you're taking care of challenges before they become very, very tough. And then, the last area that we focus on is education. Again, it's very basic, but people who want to upskill, they want to make a better living, they want to get a better job, and not just a job here, but potentially a job overseas. So these are the areas that we focus on. Why? Because, because they're very big challenges. They also make a lot of money. I mean, most people think, oh, emerging markets, it's like charity. And we don't think that's right. I mean, we're top 5% performing VC in the world versus the developed market VCs. We make money. And so this is not a thought where, okay, you've got, developed market VCs make this amount and emerging market VCs make this amount. And in the middle is philanthropy. We think that that's not right, okay? We can actually outperform because our markets are growing like this and the developed markets are growing like this. Thank you. Amy, you want to? No, I was just thinking. You invested in Morocco. What were the challenges you faced? What's difficult for you as an international investor, as a foreign investor? So I think for us, Sherry was facing a number of first of its kind, teething issues, right? I think one of the things we pushed the founder to do early on was to reincorporate a holding company in Delaware. That in itself, believe it or not, it takes 2 weeks in most of African countries. 4 years ago in Morocco, it was a problem. Wallahi, it was a problem. As we say. It took. Do you want to know the real truth? Ismail and Sofia are coming back to Morocco
this summer. So they had to exile themselves out of the country for 2 years. So it took, I mean, it could have been faster, I'm sure, but like back then it wasn't like straightforward in terms of the risk from a fiscal, whatever standpoint that they were taking. And so they preferred to go outside the country and run a business that is doing millions of dollars a month from outside the country. So it took months, at least a year or two, I think. And we're really grateful that that itself is now like solved, and that the next generation of Moroccan founders can benefit from it. That was one. Second one was regulation. I mean, fintech, we love banks, but in this country, banks, strong lobby. I'm sorry, I'm very blunt. I'm a very authentic person. So for a startup to get a payment license, yeah, it took also Gaza, 2 years easily. I mean, it's been, and I think it's a lot. It's telling a lot about the quality of the founder. Again, as William said, it's like you have very talented Moroccan entrepreneurs that have resilience and power through, like, moving their family away from the country, running from distance the country, traveling around with a backpack for like a year or two, and despite all that, managing to get some results done. So it is very exciting. I think I don't want those like couple of things to make you feel like we're. It's quite the opposite. We're very enthusiastic. I think Morocco is at a pivot point. I think this year alone that it may be another great year for Morocco, where we see even more capital deployed from some of the household names investing globally. So it's a very exciting time, and we had some teething issues. We came out all smarter and learned a lot along the way. Yeah. Amy, how do you react? I mean, on what just said Mika, which is true. I mean, we have the same issue with on startup. I mean, that doesn't manage to do their flip as it's it takes too much time. Yeah. What do you think about all that? Absolutely. So I love that. What can we do? I mean, No, I love the attitude and the energy of we should change everything immediately, right? But I think that's great. Can we, right? Let's rip the Band-Aid off. We have to look at also, this is within the government, right? And if you look at where the government was to where it is today, I would tell you, if you asked your parents or your grandparents to say, can you recognize this Morocco, or your great grandparents, they will not recognize it, right? And so the speed of there has been change, and the speed of that change is increasing. And I think one of the things that we want to do with IFC, working with the World Bank, with TAMWILCOM, is to connect these conversations, because we of course need to change responsibly and thoughtfully and inclusively, but we do need to change faster. So we want to do more, better, faster. And I think this is why this conversation is so important, because you have those that want to see the change, right, that are willing to support it. They are listening to those that are trying to be part of the change. And we need to overcome those obstacles, but they are part of a larger ecosystem that we must work through, that we will work in. And I look forward to kind of making sure these conversations just don't happen on this panel and then we go and we do our thing, but rather let this be the anchor for future conversations in public and private, in my view. Yeah, thank you. Thank you. Before maybe giving the possibility to the others to ask questions, can you, the startups we have or VC that gonna raise funds, can you, for you, William, a takeaway, key takeaway for the startups if tomorrow they want to have Orbit startups their capital? So what are the main things you're expecting? So we're a very early stage investor, so we invest a small amount of money, but then we help with our accelerator program. So what is the accelerator focused on? If you interview founders, generally what they ask for, if you ask what they want, is not like the number of Twitter followers their VC has, but it's money. And for early stage startups, debt is generally not a good idea until they become more mature. The next worst type of money is investment, because it's dilutive. The best money is revenue.
So through our program, we're really focused on driving revenue and revenue with a positive unit economics. So trying to get to a point where you're spending $1 and you're getting $1 or a dirham, more than $1's worth of dirhams back. And so the idea here is that if you go to venture capitalists, you have to think they're, for the most part, more capital, less venture. Okay. So the easiest way to get money from a VC is not to need it. Okay. So through our accelerator, we try and help the companies get to a point where they actually don't need money. And once you have the perception of not needing the money, then it's very easy to get. One way to do that is get to positive unit economics, even on a small scale, and then you can get that capital. So we're new here in Morocco, but we started investing in 2019 in Pakistan. And Pakistan, if you look at any of the media, looks like a total mess. The flood wiped out the entire crop, 160-kilometer long mud puddle. There was 3 devaluations, inflation. The former head of state was almost assassinated and is in jail. And it's tough. But we have 23 investments there. Not one is dead. And we actually got Peter Thiel to invest in one. Because if you have the fundamentals, if you have the numbers, then it doesn't matter where you are. But when is it the right moment, to speak to Orbit? Is it when the startup is ready to scale abroad another country, or can do even if she's not major in her own market? Yeah, so we're focused on Morocco for Morocco. Now, if there's an opportunity to go cross-border, sure, but that's usually later. And we invest, we're focused on sales, so there has to be something to sell. But it's usually very, very early, even like a couple of $1,000s or a few $1,000s. So quite early. And then most VCs want to get involved when the company is doing like 30, 40, 50K or 60K monthly gross profit or net revenue. So we invest here, we help them accelerate to here, and then we help them unlock the money. We're not, we do invest, but the key is our program. The key is the acceleration. And the cool thing is that once you go through the program, then you're part of an ecosystem, and the ecosystem hopefully will help each other. And our goal over the long term is to open the ecosystem, not just to companies that are in our program, but also the companies from other VCs. Because this is about not getting a big piece of a small pie, but getting a small piece of a very, very large pie. And we do it together. Thank you. Michael, what about you? If you can have give a key takeaway for the startups here with us. Sure. When we started investing in Morocco 4 years ago, it was hard for us to believe that we could have a start. We took SocoWatch as a benchmark. SocoWatch was $50 million worth back then. And for us, it would be success to have a Moroccan startup like Sherry get to this. They did more than double that. Today, they were assessed at the last round at over 100 million. And to your point, change doesn't happen quick, but when it happens, it's beautiful. Today, you have even $100 million funds in Morocco itself, Madda. And so I think, to some extent, Morocco has exceeded our expectations, and we're extremely pleased and extremely happy to be here. Thank you. Amy? I think Morocco has an incredibly unique opportunity. I'm so excited for what we could do here. I think there's absolutely, SaaS solutions, e-commerce, fintech, but there is such a strong automotive industry. There is such a strong aeronautics industry. There is, such a strong science-based industry that, I think we can also be the source of innovation for industry. We keep talking about, you should, from the United States. So, but when you talk to the VCs today, they keep talking about, growing with industry, growing for industry, recognizing that it's tech and non-tech that is going to change the world. That has changed from a few years ago. But I think that's really true. And I think that given the kind of talent, given the kind of industry that already exists here, I'm excited to see through this acceleration and early stage investment, a diversity of founders getting spotlight that are solving for this, not only for Morocco, but for the region, and hopefully for more than the region. Thank you.
We are dedicated to develop the ecosystem to Morocco to build capacity for our partners and to make that ecosystem attractive for investors. So the Invest Funds is is there and will be running for the years to come to attain that objective. Thank you. Thank you, everybody. Maybe we can open the floor now to questions in the audience. Thank you very much. Present yourself. Yeah, sure. So I'm part of the organizing team at GITEX, taking care of the Startups Hall. And actually, I am a startup consultant and VC consultant. And recently, decided to co-found a startup studio in the southern region of Morocco, Souss Massa. Yeah, hi. I see deep tech people saying hi. I want to give a feedback from my experience with the Orbit startups with WeGo, because I was giving them a consultancy during that time. And I think that if YC is very famous in the West, in the US, well, Orbit startups is really exceptional in the East. Why? In my opinion, they joined the startup as a strategic partner, so as a co-founder. They really take the growth of the startup as their own matter to take care of. So you would have weekly meetings with their team, with investor relations, growth. They would connect the startup with mentors, dependent on their own sector. And it's very, very specialized, very customized. And I was very impressed by what they did. And when I heard that, Amy, you are already working with TAMWILCOM as a partner to have better, faster happening soon in Morocco. But we're already seeing this at GITEX. Last year it was 100 Moroccan startups. This year it's 2x, it's 200. And we're all here together. I'm very happy, to be honest, very proud of when I see Selma or Omar or other people that were here, Selma from the eBird, and all those people, or this ecosystem is boiling to make us proud of our talents. You were talking about resilience. Mikael, you talked about Sherry, Ismail, Belkhia. I think he's the most famous, but there are thousands of founders who are struggling in Africa and taking their own personal well-being sacrificing their own well-being for their venture. And my question for you, and please, I want what I love about this panel is that it's no BS. So it's we're very honest, transparent. What I would ask William, because you seem to be very experienced in the Southeast Asia, what made Dubai and Singapore become jurisdictions that are as attractive as Delaware? Like, if we were to build a Morocco that would have a jurisdiction that would be attractive for startups and not need to have a C Corp in Delaware, what would we need? From your experience, if you have an answer. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, I mean, it's pretty simple. Maybe it's not so simple to execute on, but clear regulations, and they need to be clear, right? And just reduce drag. So generally, the best thing that you can do is, on the one side, government needs to get out of the way. But on the other side, you have to have government enforcing rule of law, creating a stable environment with transparency and trust. Okay, Singapore experimented, and they got there eventually. Dubai actually copied Singapore. So I'm not saying you can copy what they did, but you can take it as a model.
where on the one side, it's reduced the amount of requirements, but you also need to make it so that people are protected. And it's a bit of a balance. It's a bit of a balance. So clear regulation, but also enforcement. I think that's right. What William said is sufficient. Hi, my name is Younes. I'm the founder of Hail. My question is for Amy. I was trying to Okay. hail you said that. Yeah, Hail. My question is, it's about the tech versus non-tech, and it's very specific to Africa. Today, do you think the opportunity for Africa is more towards the basics with non-tech, or more towards leapfrogging and going like deep tech? I'm asking this question because, to be honest, as a founder, I'm really struggling with this. I have a business that is working, that is profitable, that is growing massively. I see a massive opportunity, a perfect fit with the Morocco's World Cup, and there is a tech component, but it's just a turnoff. So I want your opinion about this because, and I'll be like Mika, I'm direct. I even in my logo in Hail, A is for authenticity. I put a crown on top of it. So why today founders feel like they are forced to put thoughts about technology while Africa needs to fix the basics? We talk about food production. You don't need an AI for that. You need to nail the basics. There are so much waste. But why this need? I mean, for me, it has been a turnoff. Why should I bend a business model that is working, that is profitable, that can scale worldwide, just to throw in some tech component that will be there? I mean, there is a vision for it. So I just want your opinion about this and maybe share a bit the feedback, also coming from the US. Because for me, this is the business case of Airbnb. If I bring Airbnb here today, nobody's going to invest in it. Nobody. Nobody. See how big it is. So first, what's your opinion about that, about Africa? And second, what would be your recommendations to founders like me that have taken this approach? Big question. Who wants? William? You first. So I think you should ask the investors in the room as well. Yeah, not to put them, but it's but I'm not the expert. I will say a couple things. I want to say three things. One is that I absolutely hear you that sometimes in the market when they say you see you as a startup, you are a tech startup. Go talk to VC, and then there is that okay, it's not tech focused enough. It's because venture capital is a very specific model that is developed on a disproportionate or exponential is an unfair word, but something that's not exactly linear or less than linear. You know what I mean? It has to be closer this way. It doesn't have to exactly be this way. And so you have to be careful to not let. I appreciate that folks keep having those conversations, and I think we all have to do better. I think we have to recognize that there are a lot of business models that will not be tech, that will not be go in that way. This comes back to something that Omar said that I think is really important. TAMWILCOM started and continues to be an organization that is supporting the growth of SMEs, not just tech startups. And so we need to listen to you, they need to listen to you, and we need to think about what those growth plans are. Final point that I will make is that it's a media thing. So if you were to look at the United States, and because I come from there, so I'm sorry to bias in that way, but I think this is instructive. Most businesses are not tech businesses. We have a very strong medium enterprise sector where it's actually, and I learned about it when I worked with a government organization called the Small Business Development Center, SBDCs. Many universities across the United States have what are called SBDCs that work with businesses to help them support pathways to growth
And Silicon Valley, New York City will never hear about them, but they will do incredibly well. And they, in fact, are the backbone of many local economies. So my final comment to you is that I think we need to be more thoughtful about communicating different growth channels, different pathways for entrepreneurs like yourself. And that is one thing that I will write down as something that we have to do. I don't know if you want me to answer this. Anyway, I'm not a technical person. My background is mainly financial, and when we developed Invest, it was a question of two things. Either it's a typical business model that is known by the financial sector, or an atypical business model that is unknown. So if it's known, if it's a business that is classical business, there are actors that finance that type of business. But when it comes to an atypical business model that could be tech or non-tech, then we need to develop other instruments. So we developed instruments to finance those type of businesses because the model may not be understood by bankers that in Morocco are the main actors to finance SMEs. So in that matter, the Innovinvest was sector agnostic, tech or non-tech. Either way, I strongly believe that scalability is not linked to having the tech component or not. The tech component is mainly there to help maybe structure some components of the business model, but at the end of the day, it comes to the traction, and the scalability is mainly pure traction. Thank you. Maybe we can take another last question if there is one. Hello, thank you very much for everything. Really, it's been really interesting. I'm Nasiba. I'm a co-founder of Logistica, and you talk about SBDC, and we are focused on small businesses to help them with their supply chain end to end. So basically, my question is more for William. What would you? Because you said you focus on very early stage, and it's difficult to see like the traction, the real traction at this stage. Like you can have some sense, but could you tell us which criteria do you use to really invest? A simple question. Yeah, so Miguel actually mentioned it. So we look at the challenge or opportunity or problem, and we looked at the founding team. We don't actually spend that much time looking at the product, but we do look at how the founder thinks about their business. They need to be sort of numerically minded or like metrics minded, because if you're not measuring it, you can't make it better, right? Many people have said that, right? So we're there to help, but it's going to fail, or bad things will happen. So the team needs to be very passionate about the problem or the challenge, opportunity, and then the rest we can probably work with. The rest we can help solve. But you cannot manufacture or create or make somebody be passionate about something. Okay. And you basically, it's very difficult to help somebody who's not data driven. It's always good to have a gut instinct, but then you want to take that gut instinct and turn it into an experiment to get data. So ideas are like noses; everyone has one. But in order to get to traction, right, you need to actually get the real data to drive the decisions. This is why we're quite comfortable, like investing in markets where we're not there, because we can look at the data and still be helpful. Thank you, William. Thank you all for all this insightful conversation, your insights, for being here. Thank you, TAMWILCOM, for making it happen. And thanks so much.
Excellent. Thank you.